Charakter enthüllt der Diener. Okay, den kann man so ein bisschen bedrängen scheinbar. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Okay, hier ist ein Tor. Hier ist irgendwas. A wooden floorboard. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. Yet it was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Also, ich glaube, Detektiv ist wirklich schon mal für den Einstieg eine gute Sache. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Okay, man kann also scheinbar auch nichts erreichen. Ist auch schon mal gut. Du kommst hier nicht rein. Locked. I'll never get it open barehanded. Schloss knacken, Heimlichkeit 3 bräuchten wir dafür. Okay, sobald wir Heimlichkeit 3 haben, kommen wir hier rein. Dahinter sind auf jeden Fall Kisten, irgendwelche Seile, noch ein kaputtes Brett, würde ich sagen, oder zumindest ein schiefes Brett. Ein paar Säcke, scheinbar mit irgendwie Nahrungsmitteln und ein Boot, glaube ich. Gut, also sobald wir Heimlichkeit haben, können wir da wieder hin. Wir gucken. Wir haben also jetzt gerade keine Möglichkeit, außer... Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das wäre jetzt nochmal ein Brett. Hä? Da lag noch was daneben. Ja, haben wir schon mal angeguckt. Ich wollte das daneben nehmen, da lag noch was. Guck mal, da. Das ist frisch, ja. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Planke herausreißen. Planke herausnehmen. Untersuchen. Somebody replaced it recently. It looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Okay, wir nehmen das. Versuchen's. Ah, shit! It's not coming up. I'll never manage it barehanded. I need something to lever it with. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir einen Hebel finden. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, das mit 3 Fokuspunkten entsprechend zu lösen. Ich gucke nochmal nach vorne, ob ich irgendwas übersehen habe. Ob man vielleicht irgendwo... Ja, da ist auf jeden Fall, guck mal. Ist das so ein Fass, was er vorhin beschrieben hat von der Mutter? Looks like the barrel's been broken for quite some time. Okay. Hier ist auch irgendwas. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Kidoki. Ach, guck mal. Hier liegt was. Sowas meinte ich. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. This might just come in handy. Muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich das Tor aufmache? Sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ob ich das Tor aufmache oder ob ich das Dings wegbreche? Muss ich mich dafür jetzt entscheiden? Okay. Hier war auch irgendwas? Ah, okay, das war die Wasserreflektur. Okay, das kommt man da vorher auch schon was machen mit? Oder bin ich da... Ne, es ging vorher nicht, ne? Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time.
the lantern. Nothing special. Oh doch, macht Licht, ne? Super. Eine gute Erfindung. Guck mal, jetzt geht das auch. Let's see what's hidden inside. Das ging vorher nicht. Let's look. It's too badly written, I can't make out the address. The address is 50 Bedford Square, London. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the Order sent some envoys there. A letter written in an Oriental language. Sprachen. I haven't the slightest idea what it says. Oh Gott. Probably a Dutchman. Etikette und Okkultismus. Nope. Doesn't ring a bell. Das heißt, man muss hier wieder zurück, wenn man mehr Wissen hat. Mr. Samuel Reiter Dochois, Giovanni Angelico Braschi und an Mr. H.B. de la Bath. This envelope is meant for the Vatican. Okay. Ich kenne diesen Namen. This Okay, name Okkultismus sounds familiar. klingt als nach etwas, was wir brauchen. No. Can't seem to place it. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Okay. Interessant. Das wird wahrscheinlich irgendwann nochmal wichtig. Okay. Aber jetzt haben wir nichts mehr, ne? Okay. Dann gehe ich zurück. Jetzt die Frage, muss ich mich jetzt entscheiden, das Tor aufzumachen mit der Brechstange, die ich da habe? Oder kann ich damit gleich das Tor aufmachen? Weil ich gehe davon aus, dass egal was ich jetzt mache, das danach kaputt ist. Aber ich glaube, sinnvoller ist es, da reinzugehen, ne? Weil das andere kann ich ja... Das andere kann ich ja aufbrechen. Guck mal. Mal gucken. Clearly, Geht I'm not nicht. much for manual labor. Let's see if I can get it open another way. Okay. Okay. Machen wir. Aber die ist bestimmt kaputt danach. There we are. Ist nicht kaputt. Schon mal eins gut. Machen wir gleich weiter. Ich gehe da gleich hin. Aber jetzt würde ich das auch noch kaputt machen. Und dann trinke ich so ein Ding und dann kriegen wir 5 Punkte wieder zurück. Rostige Eisenstange benutzen. Wenn es frisch ist, müsste es ja gehen. Ja, siehst du? Let's see what's hidden inside. Und es war die There's a richtige... book and also a bag. Okay. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. Crying out loud. What's happened to you, Mother? Vor allem, warum versteckt das da jemand? Viel wichtigere Frage, oder? Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst. Du erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Du kannst deine Manuskripte im Bereich Inventar im Menü finden. Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small Schlüssel? key, and some kind of
black powder. Ich will den Schlüssel nehmen. An iron key completely rusted. Hätte der das Tor aufgemacht? Might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. Persönliche Gegenstände untersuchen, Tasche nehmen, Pulver untersuchen. Bottom of the bag is covered in black powder. Some fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. The bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Shit, those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. Okay. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils, and her powder puff. What does all this mean? Dass es jemand versteckt hat, wahrscheinlich. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. Crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Weitere Hinweise. Ja, ich stelle die Frage, ob ich mit dem Schlüssel jetzt das aufbekommen hätte. Aber ist ja egal. Wir haben das, glaube ich, ganz gut gelöst. Ich glaube, die Stange hat er wirklich fallen lassen in dem Moment, wo ich es aufgebrochen habe. Das heißt, ich habe mich genau für die richtige Reihenfolge entschieden. This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Noch zumindest nicht, ne? This wharf is used as storage for a lot of barrels. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. Wissenschaft fehlt uns. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear Mother. Bernsteinstück. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Deine Bernsteinstücke kannst du im Bereich Inventar im Menü finden. Amber. Amber. So, waren hier nicht eben 2 Sachen? Hab ich 2 Sachen gemacht? Ja, habe ich schon. Okay. Gut, dann brauchen wir... Was war da? Wissenschaft brauchten wir dafür, ne? Aber dann war es das ja erstmal. Mehr können wir gerade nicht tun. Das heißt, wir gehen mal weiter und gehen auch endlich mal zu dem Herrenhaus. Kann ich nicht lesen. Latin inscription. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Okay, mit Sprachen hätten wir das jetzt übersetzen können. Also Sprachen und Okkultismus sind beide richtig gut. Merken wir uns mal, ja? Sprachen und Okkultismus sind gut. Warum gehst du nicht weiter? Ich hab doch gedrückt. Okay. Go to the Herrenhaus. Entschuldigung, war ein lautes Geräusch. Brustflasche. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Okay, das war auch die Flasche. Die hat komisch. Na, egal. Sieht schon stylisch aus, ne?
Nutze ein Goldelixier. Oh, nee, so schnell kann ich das nicht lesen. Oh, wer bist du denn? Bist du Zeus? Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Konfrontationen. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugend wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus, daher solltest du bei Bedarf auch deine Fertigkeiten einsetzen. Bei jeder Konfrontation wird grafisch angezeigt, wie sehr du die Person, mit der du redest, überzeugen konntest. Okay? 3 Fehler noch möglich. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Vergiss es, her mit dem Brief. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? I found out many, not everything, My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my War ein son. Fehler. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Habe ich mir fast gedacht. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Hängt davon ab, was ihm steht. So tun, als wolle ich den Brief nicht. Er kann auf mich zählen. Ja, aber ich gebe ihn ihr, wenn ich sie finde. Wir nehmen mal das. Only you know that, Your Eminence. If you're asking me if you can trust me, or if I can keep a secret, I would answer yes, absolutely. I understand. In truth, it all depends on the nature of the contents of your letter. It is a list of names. This list must be of extreme importance. Ah, if only you knew. It's a list of people that your mother must help. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Konfrontation, letzte Phase. In der letzten Phase einer Konfrontation musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du die richtige Option wählst oder keine Fehler mehr möglich sind.
Die letzte Phase einer Konfrontation wird im Misserfolg wiederholt. Was mit dem Wiederholen verstehe ich. Die letzte Phase wiederholen verstehe ich. Aber wird dann alles wiederholt, dann macht man doch irgendwann keine Fehler mehr. Wo rächt sich denn dann das System? Wenn man das so lange spielen kann, bis es klappt. Wenn es nicht klappt, dann hätte ich den Brief doch nicht. Ist das nicht viel besser? Wisst ihr, wie ich meine? Also warum muss denn das immer klappen? Warum muss denn jede Konfrontation erfolgreich werden? Das sagt doch, dass das immer in dieselbe Richtung geht. Oder? Vielleicht täuscht es auch. Nein, danke, nein. Also, okay, kein Problem. Versprochen. Ich glaube nicht an seinen Gott. Okay, kein Problem. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Delice. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Verborgene Elemente. Viele Hinweise und Gegenstände sind nicht sofort ersichtlich. Manche von ihnen wirken sich auf deine Abenteuer aus. Deswegen solltest du stets die Augen offen halten. Okay. Ein Buch. Und noch so ein Drink hier. Erdsternchen versetzen dich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen, die sich auf einen Dialog auswirken. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Devil's Thorn. Okay. Das Buch kann ich nicht mitnehmen. Liegt hier so schön rum. Okay. Hier geht's die Treppe hoch. Hier liegt noch ein Buch. Ich denke mal, wir müssen da gleich hin. Das ist ja noch ein dumpfes Gespräch. Ich kann halt wieder raus. Aber raus bringt nichts. Ich habe ja noch nichts weiter gelernt. Das heißt, ich muss da gerade nicht hin. Und ansonsten ist hier gerade nichts. Ich könnte halt, wie gesagt, schon höher gehen. I've just arrived. It might be bad manners to go upstairs without being invited. Natürlich. Also schlechtes Benehmen, wenn ich jetzt einen anderen Charakter gewählt hätte, wäre das gegangen wahrscheinlich, ne? Weil dem das dann wiederum egal gewesen wäre. Interessant. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. A biography of the great men. Belesenheit, okay. Spaß dir auf für später. Direkt erstmal geklaut. Die kann man Mensch ärger dich nicht spielen? I thought my Hello. chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America.
Delighted Okay. at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Aber ist das nicht so geil an diesen Spielen? Ich hätte dem jetzt mit der ersten, also ich habe ihm versprochen, ich werde nichts sagen, ich werde den Brief nicht öffnen, ich werde niemandem davon erzählen, ja? Und mit der ersten Möglichkeit hätte ich sagen können, jo, ich habe mir einen Brief gegeben. Weißt du? Das ist eigentlich, das liebe ich an diesen Spielen. Es fordert auf, es nochmal zu spielen und alle zu hintergehen. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests, During which time we remake the world. accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Riche, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Ehrlich? Ehrlich, oder? Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah, I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Okay. Interessant. Now, good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friend. Hallo. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man.
Hallo, wir können mit George Washington Thank reden. you Natürlich for machen wir das. staying. Just like you, New when World I Order. arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden.